I don't know how it made you feel as speaker. Our audience gets a complete story. For a few hours or so, I thought this is it. My end has come. If really we want an end of this pandemic, we must fight. Our goal, to tell it as it is for the benefit of our viewer. And I'm sure we will have good discussions. All right. That will make probably your viewers understand KDF better. With 21 radio outlets. During a live interview on KBC TV, Chief of Defense Forces General Robert Kibosh. Jaji mkuu kwa mara ya kwanza katika mahojiano yake ya kipekee na runinga ya KBC Channel 1. And 2 TV stations covering over 90% of the entire country. The message always gets home. KBC, the home of on-air TV interviews. This snake has no venom, but it's clearly not harmless because it's a python and it's incredibly strong. Those are devils. They need to be killed. So I said, no, I think they need their life. They go to the local mgangas, they die. The amount of venom that came out of it, minute. This is enough to kill an elephant. If somebody's afraid of snakes, I am actually the dawa. I know how to get rid of those fear. My name is Boniface Momanyi, and I am a wildlife warrior. Wanted to fight. You should have brought more men. There are whispers of a Hebrew with great strength. It is a story for slaves, nothing more. I want you to investigate this. You find me the secret of his power. My Delilah. Who is this God who gives you such strength? 3 vows were bestowed upon me. No wine. No touching the dead, no cutting of my hair. I am in love. What? With your suti. Oh. My name is Posire Marupe and I was told to come to this class. No wonder. You know, some of us pay our own school fees. We do not have the so-called daddies to pay for that. Imagine me and Will Smith are literally buddies. Sorry, Jada. How would you like if I pay your fee alias? Kurunzi, that is not enough even for dowry. You concentrate. Who is paying your dowry? Classmates, every Saturday on KBC. Wiki hii kwenye mkulima tutaangazia ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Mara mingi utakuta wakulima wana pool matiti. Hiyo sio njia mzuri ya kukamua ng'ombe. Utakuwa unaumiza matiti ya ng'ombe na ng'ombe inaweza pata mastitis, ugonjwa wa mastitis. Kisha tuelimishwe kuhusu internet kutoka mwezini inavyonufaisha wafugaji. Kwa saizi lengo yangu ni kusema kwamba nataka itumiwe na wale ambao wako na nia ya kufanya agriculture, that is one. Pili, katika harakati ya masomo, and also fishing in the lake and in the sea, among others. Ambatana nasi Jumapili saa 9:30 hapa KBC Channel 1 kwa utendeti zaidi. The coastal region is a construction site, literally. From highways and byways to ports and shiny roads, the evidence is there to be seen and to be touched. But what are the economic benefits of all these projects? Better connectivity, more efficient roads, give people an opportunity to actually acquire land away from a busy commercial center and go to areas where land is cheaper and therefore use the excess money to invest
into productive activities. This week on Inside Government, we focus our trail on infrastructural development at the coast, and we are talking to the chairperson of Kenya National Highways Authority, Engineer Wangai Irango, right here on KBC Channel 1. Said, you will come back home. We don't expect you to run away, and we expect you to go and get skills and reskilled, sharpen your qualification. By the time you land here back 6 years from now, you will be the most sought after nurse in Kenya. Everybody will be looking up to you, and all our facilities will be chasing you around, because you are coming with experience, we are coming with knowledge, you are coming with international exposure. So all the facilities will be looking up to you, and that is why we went out of our way to ensure that we first. Thank you. So for everyone interested to migrate to United Kingdom, under this agreement, your main responsibility is to pass the English test and the computer-based test. While our two governments are willing to do almost everything else, you have to do the test yourself. To increase your chances of passing with this required grade, I recommend that you identify, through the guidance of National Employment Authority, the DG is here, and the chair, I recommend that you identify the institutions to undergo coaching before you sit for this exam. That is Nursing and Midwifery Council of United Kingdom only accepts 2 language tests as evidence of your ability to communicate effectively in English. These are International English Language Test System, IELTS, and Academic and Occupational English Test, OET, which is more related to your profession. For both IELTS and OET, you must achieve the required score in each of the 4 areas of reading, writing, listening, and speaking. And your best test scores are valid for 2 years, meaning you must travel before the end of 2 years lapses. For your IELTS score to be acceptable, you must have achieved an overall score of at least 7 and at least 6.5 in writing section and at least 7 in reading, listening, and speaking sections. For your EOT to score you to be acceptable, you must have achieved at least a grade C+ in writing section and at least grade B in the reading, listening, and speaking sections. Let me inform you that upon successful recruitment and arrival in United Kingdom, you will receive a refund for the cost of sitting for exams. However, the cost of tuition for coaching, this is not refundable, meaning that you have to pay for your coaching yourself. Let me also bring to your attention the importance of pre-departure training and orientation. Over the years, we have noted the importance of preparing migrant workers before migrating to foreign countries. You've seen what is happening in Middle East, and we don't want a repeat of the same, what we see, the challenges our migrant workers have gone through. But let me say it here, I have never had a single complaint on professional and skilled labor, migrating labor. We've had challenges and issues with domestic workers.
because I believe skilled laborers can express themselves. They can argue their case. They can sign an agreement, and they can get offers and negotiate their offers. They are committed to their job. They are professional, and they are hardworking. Have never had any single complaint on professional or skilled labor. So it's my expectation that equally, you, the nurses migrating to UK, will not let us down. So let me bring to your attention the importance of that pre-departure. Our pre-departure training program will include information on general information on the UK. You need to know the culture, the British culture. For the men, you can this culture of putting on a tie, tucking in your shirt, matching your clothes is a British culture. Usiende huko kwa wazungu unavaa longi nyeupe, unavaa shati nyekundu na koti nyeusi, nywele mrefu, meno hujasafisha, mara unatema mate barabarani, unaenda ukipiga mpicha huko barabara, unaruka barabara mataa huko. Hiyo tabia ni ya hapa. Hiyo tabia utuachie hapa. Hiyo ya wazungu jaribu. Ndio maana tunataka tuwapeleke kwa hiyo, tuwafundishe. Ndio mkifika huko mnakaa starabu, mnakaa kama wazungu. Unapiga simu unauliza ng'ombe ilizaa, maji ilifika, mvua ilifika wapi? Ama unachukua simu kila mtu anafunga kazi. Yeah, there is a way of maybe communicating. So you don't make noise, you don't disturb anybody. You go into that train, unapiga kelele, kwa hiyo gari ya sia moshi huko wanatumia stima. Hizo zote ni tabia za hapa, tuachie hapa. Tunataka kuwafunza tabia ya wale. Ndio ukifika huko mnaweza kufanya kazi na kuingiana. Na hapa ndio pia wazungu waanze kukuona vibaya, wakuone na heshima. So tunataka ukifika huko you keep time. Useme African time, English time and all this. That doesn't exist there. You know, we have saa yetu usema 8 o'clock reporting time. Hiyo ni ya wazungu. Sasa you come at 9. That does not exist abroad. If your reporting time is 8, you report at 8. You don't report at 8:30. I'm saying this because I expect the best from you. And you are carrying our flag. You are our ambassadors. You are our pilot group. And we want next time our president is in UK, he is receiving the best honors because of the service you have rendered yourselves. So we are going to take you through on culture, the British culture, the climate. We have seasons. We have a very balanced climate in Kenya. Our dressing is the same January to January. But in UK, there are seasons. It goes to -5. So you must be prepared some days of the year. Mtazamaji, ni sauti ya waziri wa leba Simon Chelugui akizungumza moja kwa moja kutoka taasisi ya Kenya School of Government hapa Nairobi. Ni saa mtazamaji ambapo tunakupakulia dakika takriban 20 ya habari, uchambuzi, mahelezo kuhusiana na taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari katika kaunti. Kumbuka mtazamaji, unaweza ukasema nasi kupitia mitandao ya kijamii kwenye Facebook, Twitter na vile vile YouTube at KBC Channel 1, ama usakure kwenye mtandao ama tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke, alafu ufuatilie matangazo haya moja kwa moja. Jina langu Ben Chumba mtazamaji, na tunaanza na taarifa moja kwa moja ambapo mipango mtazamaji inatekelezwa kurejesha hali ya awali ya kaburi la mekatilili wa Menza. Kaburi hilo mtazamaji katika eneo la Ulaya kwa Jele huko Magarini, kaunti ya Kilifi, na ambalo
lilikuwa eneo la kihistoria limechakaa. Hatua hiyo ilianzishwa na wazee wa kaya, inanuiwa kuwawezesha watu kujifunza kuhusu marehemu shujaa huyo aliongoza maasi ya jamii ya Wagiriama dhidi ya utawala wa kikoloni wa Uingereza miaka mingi iliyopita. Kaburi la shujaa Mekatilili wa Menza kwa miaka mingi limekuwa eneo muhimu la kihistoria ambako sherehe za kila mwaka za Mekatilili wa Menza zilikuwa zikifanyika, lakini kaburi hilo sasa limechakaa. Wazee wa kaya wakiongozwa na mshirikishi wa kitaifa wa wazee wa kaya wa jamii ya Wamijikenda, Suma Nzami Kombe, alisema kuwa familia hiyo imeamua kukarabati kaburi hilo. Wazee hao walikuwa wameandamana na familia ya Menza kuzuru eneo hilo ili kufanya tambiko za kitamaduni. Familia wamekaa vizuri, wakaweza kukaa na wakapanga kuwa atakayetaka heshima ya Mama Mekatilili ni aweze kuja huku Bungale, maanake historia yake ndio iko. Tumekuja, tumeungana na familia, tumeweza kuweka tambiko. Kulikuwa kuna mambo mengi hapo tumeyarekebisha, hususan tunataka ni heshima yake. Kwa hivyo tunaomba serikali ikaweze kututambua na kisha kutambua sehemu hii ambapo amelala huyu mama yetu Mekatilili wa Menza. Tunaomba hata serikali ya kaunti pia ikaweze kututambua kisawasawa. Alphonse Mkare Jefwa, ambaye ni kitukuu wa Mekatilili, alitoa wito wa usaidizi wa serikali kwa juhudi za kutambua eneo hilo. Familia ya Mekatilili inataka kuanzisha wakfu utakaofanikisha kuelimisha, kuhifadhi na kudumisha amani za kifamilia. Shila Yogo nikiripotia Kurunzi Mashinani. Kwingineko mtazamaji, mbunge wa Lamu Magharibi Stanley Muthama ametoa wito kwa wapigaji kura wawachague viongozi walio na rekodi na sera njema za maendeleo wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Akiongea huko Mpeketoni wakati wa hafla ya mazishi, Muthama aliwaonya watu dhidi ya kuwachagua viongozi kwa misingi ya ukabila na utoaji rushwa. Pofika mwaka wa 2022 ama hata sasa, upige hesabu muone makadirio hayo na utumizi wa rasilimali zenu na utendakazi na uaminifu na uwajibikaji katika sehemu hii ya Lamu Magharibi. Hali ya ukame na baa la njaa inaendelea kuathiri kaunti ya Wajir, huku wafugaji wakipoteza mifugo wao kutokana na makali ya ukame. Sasa wasamaria wema walijitwika majukumu ya kupunguza makali ya ukame kwa wafugaji na kusambazia chakula